Everything took too long a time. He got to the hospital, and I saw him do a big injection of something right into his heart. Bruce Lee, l'homme derrière la légende à l'icône mondiale de arts martiaux, et les recent revelations de sa veuve, Linda Lee Cadwell. À 79 ans, Linda enfin brise en silence de plusieurs décennies, partageant de vérités longtemps gardées sur la vie, les autres la mort tragique de Bruce. Tout le monde connaît Bruce Lee comme une légende, un don't la vitesse, la force la philosophie, change Hollywood inspired de millions de personnes. Mais derrière cette image iconique s'y cache une autre histoire. Un vie marquée par de combats bien plus grands que de rings au lieu de écrans. Des combats contre le racisme, un système que valait le cracer. Un fin que se lève encore aujourd'hui de questions troublantes. Si vraiment un accident? Ou avait-il autre chose? Linda semble enfin prête à dévoiler une vérité que pourrait tout changer. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur histoire d'amour, les défis tuels semances, les mystères autour de la mort de Bruce, et les parallèles tragiques avec celle de leur fils, Brandon Lee. Préparez-vous, car si que vous allez entendre pourrait bouleverser tout si que vous pensez savoir sur Bruce Lee. Allons voir, un rencontre improbable un vie transformée. L'histoire de Bruce Lee et Linda Lee Cadwell commence dans les années 1960, à une époque où le monde n'était pas prêt à accepter une union comme la leur. En 1963, Linda était une étudiante à l'Université de Washington, menant une vie ordinaire dans une petite ville américaine. Puis un jour, elle croise le chemin d'un jeune instructeur de Kung Fu débordant d'énergie, Bruce Lee. À seulement 22 ans, Bruce était déjà un visionnaire, un homme animé par une passion brûlante pour les arts martiaux et une ambition d'œuvrer de changer le monde. Leur rencontre n'était pas banale. Linda, une jeune femme blanche d'origine américaine, et Bruce, un chinois à San Francisco mais profondément ancré dans sa culture hongkongaise, formaient un couple de failles les normes de l'époque. À une époque où les mariages interraciaux étaient rares et souvent mal vus, leur amour était un acte de courage. Bruce n'était pas encore la superstar mondiale qu'elle deviendrait. À l'époque, elle enseignait le Kung Fu à Seattle, gagnant à peine de quoi vivre. Mais elle avait une présence magnétique. Linda s'y souvient de la première fois qu'elle avait vu de montrer SES techniques. SES movements étaient SI fluids, SI précis, qu'elle semblait presque reals. Pourtant, si n'était pas seulement son talent qu'elle attirait. C'était de sa philosophie, essayait faking de voir la vie comme un combat constant pour essayer de passer. Bruce parlait avec une intensité rare, partageant d'idées sur la discipline, la liberté et l'importance de suivre son propre chemin. Peu importe les obstacles. Leur relation n'est pas sans défis. Les regards des approbатeurs, les murmures, et parfois même les insultes avertent étaient monnaie courante. Mais Linda n'est jamais laissée de courage. Elle voyait en Bruce un homme qui refusait de s'y conformer, un homme qui croyait que les limites n'existaient que dans l'esprit. Ensemble, ils ont construit une vie, équivalent du enfant Brandon et Shannon. Et affrontait les hauts et les bas d'une carrière naissante. Bruce enseignait à des célébrités comme Steve McQueen et James Coburn, mais l'argent était rare. Linda s'y souvient de notes où ils s'y demandaient un comment par le lawyer, mais Bruce n'y perdait jamais espoir. Il écrivait sans relâche, planifiant de films, développant sa philosophie, et rêvant d'un avenir où il pourrait prouver au monde énergie dont il était capable. Cette période forge leur ligne indéfectible. Linda n'était pas seulement sa femme. Elle était de ses partenaires, ses confidentes, celle que le soutenait quand Hollywood lui tournait le dos. Car, malgré son talent indéniable, Bruce faisait face à une barrière presque insurmontable. Le racisme systémique d'une industrie que n'y voyait pas en lui un star potentiel, mais un étranger. Surgea à la manière sa détermination, mais elle a aussi planté les grains d'un combat plus grand, un combat que, selon Linda, pourrait avoir eu de conséquences tragiques. Les barrières de Hollywood étaient la lutte de Bruce. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial.
Il itate un pioneer que voulait redefiner si tu un acteur asiatique pouvait accomplir à Hollywood. Dans les années 1960 et 1970, l'industrie cinématographique américaine était dominée par the stereotypes ratio. Les rôles principaux étaient réservés aux acteurs blancs, tandis que les acteurs asiatiques étaient relégués à des rôles secondaires, souvent caricaturaux. Le serviteur, le médecin exotique, le sage mystérieux. Bruce refused catégoriquement de s'y plier à ces stéréotypes. Il savait tu avec le talent, le charisme et la vision pour être une star mondiale, mais Hollywood n'y voit pas les choses de la même manière. Un exemple frappant de cette discrimination est l'histoire de la série Kung Fu. Bruce avait inspiré le concept de cette série, que mettait en scène un moyen chalon errant dans l'Ouest américain. Il croyait fermement que si rôle lui revenait. Il avait l'expérience, la présence à l'écran, et une compréhension profonde de arts martiaux que rendait le personnage authentique. Mais quand il auditionne, les producteurs lui ont dit que un acteur chinois n'y pouvait pas être la vedette. Le rôle est allé à David Carradine, un acteur blanc sans formation en arts martiaux, sous prétexte qu'un chinois n'y serait pas vendible au public américain. Cette décision a profondément blessé Bruce. Linda s'y souvient de sa frustration, de la colère dans SES lorsqu'il parla de l'injustice de cette industrie. J.E.M. appelle Lee, Bruce Lee. Je suis né à San Francisco en 1940. J'ai 24 ans. ETJ suis meilleur que tous ces les choices. De cet avec une conviction inébranlable. Mais Bruce n'est pas contenté de s'y plaindre. Il transforme sa frustration en action. Il commence à créer ses propres scénarios, à chorégraphier ses propres scènes de combat. E.T. a enseigné les arts martiaux à des stars hollywoodiennes pour s'y faire un nom. Il écrit son propre style, le Jeet Kune Do, une approche révolutionnaire que rejette les traditions rigides de arts martiaux au profit de la fluidité et de l'adaptabilité. Linda a vu travailler jusqu'à l'épuisement, est entraînée de heures durant, peaufinant chaque mouvement, chaque detail. Il dormait presque plus, pousse par une obsession. Provirtuel était plus tu un étranger et UX de Hollywood. Cette lutte n'était pas seulement personnel. Bruce voulait ouvrir de portes pour d'autres acteurs asiatiques, pour tout ce qui était marginalisé par un système que privilégiait la conformité. Il parle ouvertement du racisme dans l'industrie, une démarche audacieuse à une époque où critiquer Hollywood pouvait ruiner une carrière. Linda s'y souvient de moments où Bruce recevait de lettres américaines au lieu d'appels anonymes. À l'époque, elle pensait que c'était simplement la jalousie ou la frustration de ses détracteurs. Mais avec le recul, elle s'y demande si ces avertissements n'étaient pas le signe de quelque chose de plus sinistre. Bruce dérangeait. Il remettait en question l'ordre établi. Et le faisait de lui unsible. La philosophie de Bruce Lee, bien plus un combattant. Si le monde connaît Bruce Lee pour ses coups de pied fulgurants et ses scenes d'action spectaculaires, sa véritable force résidait dans sa philosophie. Bruce n'était pas seulement un combattant. Il était un penseur, un visionnaire que voyait les arts martiaux comme une métaphore de la vie. Sa célèbre maxime, sois comme l'eau, mon ami, résume parfaitement sa vision. Vides ton esprit. Sois sans for sans contour, comme l'eau. Si tu mets de l'eau dans un tasse, elle devient la tasse. Dans un bateau, elle devient la bateau. Dans un théière, elle devient la théière. L'eau peut coller, ou peut faire. Sois comme l'eau. Ces mots n'y sont pas seulement poétiques. Ils reflètent une approche de la vie basée sur l'adaptabilité, la résilience et la liberté. Bruce croyait que les limites, qu'elles soient physiques, mentales ou sociales, n'existent que dans l'esprit. Il passait de heures à lire de ouvrages de philosophie, de psychologie et de spiritualité, puis dans les traditions orientales et occidentales. Ses carnets, remplis d'idées et de réflexions, témoignent de sa soif insatiable de connaissance. Pour lui, les arts martiaux n'étaient pas seulement une question de technique.
ILS etain an chemin ver la maîtrise de soi. IL insanate a SES leaves que la rigidite. Dans le combat comme dans la vie. Conduisait à l'échec. L'adaptabilite in revanche. Etate la cieli de la victoire. Linda S.E. Sylvian de la Faken Don't Bruce appliquate cette philosophy à tous les aspects de SAV. Quan Hollywood Louis affirme SES ports. Illinois n'est pas insiste pour forcer à l'entrée. IL écrit son propre chemin, and all in Hong Kong. OIL est devenu un superstar mondial, avec de films comme The Big Boss E.T. Fist of Fury. Quan un grave blessure dos in 1970 menace de mettre fin à ses carrières. Illinois transformed cette période d'immobilite and an opportunité pour approfondir SES IDs. Allons dawn sunlit, incapable de bouger sans de leur, Illinois écrivait, page après page, developing the concepts que l'ayant révolutionnaire les arts martiaux. Linda le regardait avec admiration, impressionné par sa capacité à transformer la de leur en force. Mais cette philosophie n'est limitée pas aux arts martiaux. Bruce voulait changer la faken, don't les gens penser. IO croyait que chacun pouvait dépasser ses limites, briser les barrières imposées par la société. Ce message était révolutionnaire, mais il était aussi dangereux. En defiant les conventions, Bruce devenait un menace pour ce que voulait maintenir le statu quo. Linda s'y demande aujourd'hui si cet audis n'est pas contribué à sa chute. En reprenant d'idées de liberté et de pouvoir personnel, Bruce dérangeait de forces puissantes. E.T. cela pourrait avoir eu un prix. Les derniers jours de Bruce Lee E.T. les questions sans réponse. Les derniers jours de Bruce Lee restent en tours de mystère. En juillet 1973, il était au sommet de sa gloire. Enter the Dragon, le film que allait faire de lui un icône mondial, était sur le point de sortir. Mais Linda remarque un changement dans son comportement. Il était plus agite, plus vigilant. Il parle de l'avenir avec une urgence inhabituelle. Comme il sentait que le temps lui manquait, il recevait d'appels étranges. ETSCS conversations s'arrêtent brusquement lorsqu'il entrait dans la pièce. Était-il paranoïaque? Avait-il raison de s'y méfier? 20 Sierra Leonean, Leon Juillet 1973. Tout SS effondre. Bruce était à Hong Kong, dans l'appartement de l'actrice Betty Ting Pei. Lorsqu'il SS plaint d'un mal de tête. Il a pris un analgésique. SS allons pour s'y reposer. ETNESS jamais révélé. La cause officielle de sa mort. Un édème cérébral, un influx du cerveau causé. Sealing les médecines, par une réaction aux médicaments. Mais cette explication n'est jamais convaincue tout le monde. Comme un homme de 32 ans, en parfaite santé, pouvait-il mourir sédément? Les théories ONT rapidement emerge. Empoisement coumanti malédiction mystique. Certains pointent du doit les triades chinoises. D'autres de figures influenced de Hollywood OU de traditionalistes de arts martiaux offenses par son approche novatrice. Pendant de décennies, Linda défendait la version officielle, insistant sur le caractère accidental de sa mort. Mais à 79 ans, elle admet enfin ses doutes. Elle parle d'une pertuelle void dans l'issue de Bruce, d'une tension chuelle any partagée pas vertement. Était-il suivi? Avait-il été averti? Linda n'y donne pas de réponses claires, mais elle entend que la mort de Bruce pourrait n'y pas être un simple accident. Cette révélation soulève de questions troublantes. Qu'aurait pu voir le faire taire? Et pourquoi? Bruce dérangeait beaucoup de monde. De producteurs hollywoodiens que voient en lui un menace à leur pouvoir, et UX figures influencent de Hong Kong que n'apprécient pas son influence croissante. La tragédie de Brandon Lee et les parallèles troublants. L'histoire de Bruce Lee n'y serait pas complète sans parler de la tragédie que frappait sa famille 20 ans plus tard. En 1993, Brandon Lee, le fils de Bruce et Linda, est mort dans un accident de train sur le tournage de Crow, un pistolet à blanc, sans être inoffensif, a tire un bail réel. Tout Brandon à l'âge de 28 ans comme son père, Illinois était jeune talentueux, et promet un avenir brillant. Comme son père, essaie mort de soulève de questions. Était-ce vraiment un accident? Avait-il autre chose?
Linda toujours était discrete sur SES craintes. Mais elle admet aujourd'hui tu vivait dans la peur que l'histoire se repeat. Après la mort de Bruce, elle craignait que Brandon any soit vice, à cause de el héritage de son père. Les similitudes entre leurs morts, duhams junes en pleine ascension, fauches part de incidents inexpliques. ONT alimony les speculations. Certains ONT parlent d'une malédiction, d'autres d'un complot. Linda and age may publicments attend CS theories. Mais CS recent decorations laissent entendre tuel and age may completement écarté l'idée que de forces extérieures ain't jouent un rôle. Cette double tragedy renforce le mystère autour de la famille. Bruce et Brandon étaient en tout, due to figures charismatiques, de innovateurs que defiant les conventions. Étaient si un coincidence. Oilers morts étaient tels liés à leurs combats contre un système que any valait pas dieux? Linda passait de années à protéger leur mémoire, refusing to laisser les speculations éclipser leurs réalisations. Mais aujourd'hui, elle se prit à affronter ces questions, offrant un regard plus profond sur les listes de sa famille. L'héritage immortal de Bruce Lee. Malgré sa mort prématurée, l'impact de Bruce Lee sur le monde n'a jamais diminué. Au contraire, Illinois est devenu un icône imparable, un symbole de résilience, de liberté et de dépassement de soi. SES films, comme Enter the Dragon et The Way of the Dragon, continuent d'inspire de generations de cinéastes et de combattants. Son style de combat, le Jeet Kune Do, a révolution les arts martiaux, et sa philosophie, sois comme l'eau, est devenu une source d'inspiration pour de millions de personnes. Linda Lee Cadwell a consacré sa vie à préserver cet héritage. À travers la Bruce Lee Foundation, elle a partagé ses écrits, ses enseignements et sa vision, veilant ainsi que son message n'y soit pas de forme. Elle a également livré ses enfants dans l'esprit de valeurs de Bruce, discipline, courage, et authenticité. Mais la perte de Brandon a ajoute un coût de douleur à cette mission. Pourtant, Linda n'a jamais abandonné. Elle continue à promouvoir les idées de Bruce, convaincue qu'elles peuvent changer de vie. L'influence de Bruce Lee dépasse les arts martiaux et le cinéma. Elle brise de barrières raciales, prouvant qu'un homme asiatique peut être une star mondiale. Elle inspire de mouvements de développement personnel. ETSCS citations sont devenues de mantras pour ce que church n'a semana les obstacles. Mais cet impact massif a peut-être eu un coût. Linda s'y demande si l'influence croissante de Bruce attire l'attention de ce que voulait le faire taire. Son message de liberté et de pouvoir personnel était un menace pour les puissants. ETSA mortsain reste un énigme. Les ennemis invisibles de Bruce Lee. Bruce Lee n'était pas seulement un homme que combattait sur les écrans ou dans les dojos. Il menait une guerre contre de forces invisibles que cherchaient à limiter son influence. Linda Lee Cadwell, dans ses recent déclarations, fait allusion à de ennemis inaudibles que Bruce mentionnait parfois dans leurs conversations privées. Ces ennemis n'étaient pas toujours d'individus spécifiques, mais plutôt un réseau de résistances institutionnelles et culturelles que voyaient en Bruce une menace à leur pouvoir. À Hollywood, Illinois dérangeait les producteurs et les cadres que voulaient maintenir un statu quo ou les acteurs asiatiques restant cantons à de rôles secondaires. À Hong Kong, Illinois attirait l'attention de figures influence, y compris, selon certains rumeurs, les tristement célèbres triads, de organisations criminelles que exécutent un contrôle sur une partie de l'industrie cinématographique locale. Bruce n'était pas du genre à essayer face à l'injustice. Il parle ouvertement de discriminations qu'il subissait, de manquer un système que privilégiait les acteurs blancs tout, et exploitait les arts martiaux asiatiques. Cette audace était rare en époque où critiquer les puissants pouvaient mettre fin en carrière. Linda s'y souvient de moments où Bruce recevait de avertissements voiles, de lettres anonymes, d'appels nocturnes, où il de rencontres avec d'individus que semblaient vouloir le dissuader de continuer. À l'époque, Bruce balayait souvent ces incidents d'un revers de main, disant qu'il n'y laisserait pas inimiteur. Mais Linda, avec le recul, s'y demandait s'il n'était pas plus graves qu'il n'y le pensait. L'ascension fulgurante de Bruce à Hong Kong,
OILS devenu on superstar vector films come the big boss E.T. Fist of Fury. I amplifies CS tensions. SES films any SE contente pot diverter. ILS portain on message de furic culturel E.T. de resistance. Dawn Fist of Fury. Par exemple, Bruce and Karn and heroes could defy l'oppression coloniale, un simili puissant pour les spectateurs asiatiques. Some message resonate profondament. Mais il derangate aussi, ce que profitant d'un système hiérarchique. Les triads, que vain de entrance dans l'industrie du cinéma hongkongais, and appreciant pas toujours l'indépendance de Bruce. Il refuse de se plier à leurs règles, préfère contrôler ses propres projets. Cette attitude a peut-être fait de lui unsible. Linda and EVA pas jusqu'à accuse directement quelqu'un, mais SES most southern que Bruce vivait sous un pression croissant. Il parle parfois de forces que le surveillant. Une idée que Linda trouvait exagérée à l'époque. Aujourd'hui, elle se demande si Bruce innovate par raison. Était-il devenu trop influent, trop dangereux pour certains? SES IDs sur l'autonomie. La liberté est le rejet de traditions rigides NES appliquant pas seulement aux arts martiaux. Elles remettent en question les structures de pouvoir dans le cinéma et au-delà. Cette partie de l'histoire de Bruce Lee, celle d'un que peut-être pas le prix de son courage, reste elle en aspects les plus troublants de son héritage. La vie privée de Bruce Lee, un homme derrière la légende. Derrière l'image publique de Bruce Lee, le combattant invincible, la star charismatique. Essie caché en avec de routines, de dots E.T. un profond humanite. Linda Lee Cadwell offer un aperçu rare de cette facette privée, revelant en Bruce Lee K. peu de gens connaissant. À la maison, Bruce était un marié mais E.T. un père de vow. Il adorate passe du temps avec ses enfants, Brandon E.T. Shannon, leur racontant de histoires de guerriers légendaires, ou les faisant renoyer dans le salon. CES moments de joie simple contrastant avec l'intensité de sa vie professionnelle. Bruce était un homme de discipline. Chaque matin, Illinois se levait tôt pour méditer ETS attire, préparant son corps et son esprit pour la journée. Il était obsédé par les détails. Son régime alimentaire, SES techniques d'entraînement, même sa respiration. Pour lui, le corps était un arme qu'il faut de fuir quotidiennement. Mais cette discipline NES héritait pas au physique. Bruce passait d'heures à lire, remplissant de carnets de notes sur la philosophie, la psychologie et la stratégie. Il puissait donner over aussi diverses que celles de Sun Tzu, Carl Jung. Ou encore de textes bouddhistes, cherchant à comprendre les principes universels que régissent la vie. Linda se souvient de l'intensité avec laquelle Bruce vivait chaque instant. Il faisait rien en moitié. Quand il parlait, SES mos étant charges de conviction, comme il voulait transmettre une vérité essentielle, mais cette intensité avait un revers. Bruce passait son corps et son esprit à leurs limites, sauvant au détriment de sa santé. Dans les années précédentes sa mort, Illinois dormait peu, perdait du poids, et semblait consumé par son ambition. Linda s inquiétate, mais Bruce rejetait ses préoccupations, disant qu'il innovait pas le temps de ralentir. C.J. Emery, le monde immobilier, de cet-il. Cette vie privée révèle aussi les luttes intérieures de Bruce. Malgré son assurance extérieure, Illinois détate parfois de lui-même. Il se demandait s'il serait jamais accepté comme il le méritait. SES efforts pour changer Hollywood porteront leurs fruits. Linda était son rock, celle que le ramenait à l'équilibre quand il se perdait dans ses pensées. Mais même elle n'y pouvait pas le protéger de pressions extérieures. Les rumeurs, les jalousies et les menaces pesant lourdes sur lui, et Linda commence aujourd'hui à se demander ses pressions, et n'ont pas contribué à ses fins prématurées. À 79 ans, Linda Lee Cadwell et enfin brise le silence, offrant un regard nouveau sur la vie et la mort de Bruce Lee. Pendant de décennies, elle a protégé son héritage, repoussant les rumeurs et les théories du complot. Mais aujourd'hui, elle admet qu'il y peut-être plus à l'histoire. Bruce Lee n'était pas seulement un combattant ou une star de cinéma. Il était un révolutionnaire qui défiait un système déterminé à le marginaliser. Sa philosophie,
Essay determination et son charism ont change le monde. Mais ils lui ont peut-être aussi que la vie. Les revelations de Linda Sullivan de questions troublants. La mort de Bruce était un accident. Ou était était victime de forces puissantes chuil menicate? Et la mort de Brandon. 20 ans plus tard. Était une coïncidence tragique ou quelque chose de plus sombre? Ces mystères any seront peut-être jamais résolus. Mais une chose est certaine. El heritage de Bruce Lee est immortal. Ses ideas continue de coller comme l'eau. Es adaptant et inspirant le monde entier. Comme elle l'a dit, ne prie pas pour une vie facile. Prie pour avoir la force d'endurer une vie difficile. Bruce a vécu en CS mots. Et son esprit continue de nous guider. Tu en pensez-vous? Les revelations de Linda vous font elles voir Bruce Lee différemment? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt.